Haya. Bye bye ngara. Tukifikia huko. Kapazi? Yes. Kinaweka hizo tu vile vilivyo. Sasa. Nani? Moja. Si moja hizi. Moja. Ukipewa unapita hapa, unapita hivi. Tumepeana. Pole. Ndio ina hapa mbele picha. Jalie rame tumagobogi. Moja. Nini? Kama raia la maji bei. Hata singine hapa. Oh, see you. Excuse me. Rudi hivi brother. Stand where you are, right? Don't move. Unapan? Angalia picha. Ngoja. Wale watu. Haya, mbalishe hiyo. Mbalishe. Kwa shot. Sio chukuliwa. Yes. Sio. Thank you.
So hii zile wakiingia tunaosha hivi. Okay. Alafu wakitoka tunaosha hivi. Alafu kila nyumba tumeweka Mama kwa TV ataonekana akiwa na shida mingi. Hapa ngapi? Kerebo? Kero unaitwaje? Mimi. Kama alafu unafinya hapa ina record. Una hivi ya red? Sasa hiyo inachukua picha. Inachukua picha ya TV. Inachukua hiyo katoto. Tunakazuma kanaingia. Asante. Sikutafutia maneno. Itakuwa kiongozi. Itakuwa kiongozi. As you have seen and observed, we are not getting any more international guests for now because even their countries, they have an issue. And so with that, we have taken up the promotion of domestic tourism. And we have been in touch with our hotels to see how they can tap into this market. And KTB is already doing a lot in this area. We are into social media. We are with the hotels, encouraging people to travel. We have reduced costs. And our hoteliers are now beginning to understand that a tourist is a tourist, whether black, white, yellow, or whatever color. And if you go around, and maybe if you find time, just go around and talk to a few tourists, domestic tourists, you'll see how happy they are. Some of them are in the beach, others have never been to the lodges. And you can see that now that the wild beast migration is taking place, the majority of tourists there are our own Kenyans. And you can see how crowded it is, even more than when it was open for international guests. As far as the promotion of community tourism is concerned, that is under Kenya Wildlife Services, and also some of the counties have taken up some of these parks, so they are taking care of these communities living under them. But as we have walked around, we have seen the gaps, and we have promised ourselves, together with my colleague from Tourism Finance Corporation, that we look into the urgent issues that need to be done. For example, branding. When you walk into this village, you need to see, you're walking into a village in Kenya, for example. So all we need to do is just put a sign there and something written Magical Kenya, so that when a guest comes, they can see that really even the government is part of all this. We also want, apart from branding, we want to do training. We've already organized. We've already talked and we've organized that we'll come here and do training, but they'll have to pick for us the ready young people who are ready to learn and to get more training in tourism. I know that there are many NGOs also working with this community. Nimezaliwa kwa Amboseli, nimelelewa huku na huku ndo nyumbani. Na mimi tangia nimezaliwa nimesomea tu hapa Amboseli within, japokuwa high school nitoka kidogo. Na sisi vile tumekuwa kuanzia tukua at the young age, tumejua sisi wa Maasai huishi kutegemea wazungu ndio tupate mifugo kidogo ile tuko naye. Mgeni anapoingia kwenu, chenye atakuachia italisha watoto wako na utasave kidogo, na saving ya Wamasai ile utasave na nunua ng'ombe ikae kwa zizi. Kesho kama wageni wako, kama vile tumepata hii corona, tumeadhirika sana, tumeumia mahali pakubwa. Corona ilipokuja wageni wameenda tangia February mpaka saizi. Mtoto akiwa mgonjwa, kukiwa na wageni akiwa mgonjwa uogopi, juu unajua uko na pesa, ulisave kidogo hiyo siku. Unaamka tu nampeleka hospitali, na sisi pia tuko mbali na town, so we are very far from the hospitals. Sisi ni Wamasai kutoka Amboseli. Sisi huwa tunaangalia biashara ya wageni wazungu kuja huku kwetu, na huwa ina faida kwetu kwa sababu huwa wakija tunapata pesa ile kidogo kupitia
hii vinyago tunauza na maushanga, lakini tangia hii COVID-19 ianze tumepata changamoto mingi. Moja, walipoenda sasa hatukupata pesa kupitia kwao kwa sababu tulikuwa tunauza hii vinyago na maushanga, lakini walipoenda basi biashara yetu iliharibika. Kingine, sisi huwa ni wafugaji, lakini in the year 2009 tulikuwa na drought yenye wanyama wetu walikufa kwa wingi kwa sababu hakuna nyasi na maji. So tulidecide tukuje huku tuanze hii biashara ya wageni. Na sasa saa hii tunauza ile wanyama. We are working with the community, especially as guides who bring in tourists, whether local or international. When the guides sensitize the local, whether local or international, and especially I would want to encourage the locals to embrace the culture of the Maasai people, because it is the only culture that is existing in our country that is vibrant. And because the locals have not yet understood why visit a Maasai village and maybe make a donation like the one we are doing today, it's lack of knowledge. But it is a responsibility of the guide to let the local tourist, to understand the importance of coming into a village like this one, make interaction with the locals, and maybe learn 1 or 2, 3 things that the cultural diversity has to offer. People from Nairobi should let their children, especially the youth, to come and see how the youth in the villages live and survive with or without water, with the wildlife, and roaming around every now and then without electricity and without running water. Regarded, or rather, tourism has always been regarded as an international or the white man business or white man adventure. But tourism is diverse. Local tourists from all over the country should not look down on the Maasai people or the cultures that are represented within our touristic circuit. It's the high time they embraced the diversity. It is the highest time they came and enjoyed the show, like the dance that has just been performed here. And of course, not extorting from their culture, because there are some people who come record the dance, they record the Maasai regalias and their dressing code, and start making profits out of it by producing books and producing movies and all that. But when our local people come and appreciate that culture, it will make a more impact. Langu lile ningependa kuhimiza especially kwa serikali yetu ni kuangalia zile jamii ambazo zimezunguka katika uga zetu za wanyama. Katika wakati kama huu wa COVID, tungependa kuona serikali ikiwa imejitolea na vitu kama stimulant fund, wanapatia kina vijana wale ambao wako around hizi communities na wale ambao wamejiweka kwa pamoja, wale ambao wanaweza kuwa na biashara mbadala kuliko kungojea mzungu kila mwaka, kila season, lakini wanaweza wakafanya biashara zingine tofauti ambazo wako na ng'ombe ambazo zinaweza kuwa zinafanywa mnanda kule sokoni, na wanaweza wakaongeza katika hali yao ya kufanya biashara. Wanaweza pia fanya beekeeping kama biashara mbadala. Okay. Wanaweza wakafanya biashara mbadala, lakini ndani yake zaidi serikali kama inaweza ikawajibika encourage our people to travel within local domestic tourism, inaweza ikawa ni kitu ya busara zaidi. And then all the rest ibaki kwetu sisi guides kufanya wale wanaosafiri kuja ndani ya mbuga za wanyama kuingia katika manyata za Wamaasai. Kama local tourism inaweza kuwa encouraged all local people to travel within, kama Marekani kule wanasafiri within their country, let our people travel, let our people visit our national parks, let our people visit. Wacha watu wetu wapate nafasi za kutembea katika mbuga za wanyama, kuingia katika manyata za Wamaasai,
kuweza kuinteract na wao na kisha baadaye kuweza kuwa wa muhimu kuwasaidia na mbinu zingine labda za kibiashara mbadala ile ambao wanaweza kuwa wanafanya nyakati ambazo hakuna safari za wazungu.